the last session, we had a discussion about return of plaint. In fact, what we are going through is institution of suits, which starts from section 26 to order 4 and then to order 7. So currently we are dealing with order 7, and under which what are the different procedure involved regarding filing of a plaint. As I told in the beginning itself, the institution of or the starting of a civil case is by filing with a plaint. And all you know that it is starting or it starts from the filing of a plaint. So going through the various provisions, I told in the beginning itself that order 7 has 17 rules, among which the major issues which are dealt in the order is order can be told to be: one is return of plaint and the other is rejection of plaint. Return of plaint I already explained in the last session. The crux of it is when a court lacks jurisdiction, the court will return the plaint to the party to file it before the proper forum. Proper forum means the forum where the particular suit has got a jurisdiction. So the return happens when the court says that it doesn't have jurisdiction, and you go to the place where it has jurisdiction. Last year after the class, I had a discussion with somebody regarding the class. So they told that it would be better if I explain about de novo trial, because what the Supreme Court told about return of plaint is, once the court returns the plaint, it has to be filed before the proper forum that we know. But at the same time, Supreme Court has affirmed that after returning of the plaint, the party when files it before the proper forum, the trial starts from beginning, not from the area where it was left out in the earlier court. So that is called a de novo trial. So de novo trial means starting from the beginning. It's a usage under law to denote a new trial, a new series of transactions before a new forum. So that is called de novo. So the court in the last judgment 2020 in Messrs. Excel Carriers versus Frankfin Aviation Services Limited told that when a plaint is returned and it is filed before the forum where it has got jurisdiction, the trial has to be conducted de novo. De novo means from the beginning, not from the area where it was left by the earlier. So when plaint is filed before the new forum, the trial has to start from beginning. Okay, so that thing you have to be very particular. We should be very clear about. So that I wanted to tell you, because last time I made a hurry to conclude the class and I did not explain, and somebody told it would be better if I explain about de novo. So hope you are okay with the term de novo, and what is de novo I explained. And always you remember that when the court returns the plaint and files, the party files before the proper forum, and return of plaint happens only when there is a lack of jurisdiction. That also always keep in mind. So this is a particular part of plaint, means a particular kind of what you can call is the procedure part of plaint. Now another issue which always come in the case of plaint is rejection of plaint by the court. What is rejection of plaint? Rejection of plaint means the court says that you cannot or we cannot go ahead with this plaint. We are rejecting it. Why it is rejected and what are the circumstances under which it can be rejected? You should be very clear about that. There are 6 circumstances. Remember, there are 6 circumstances under Rule 11, which says that in these circumstances, a plaint can be rejected by the court. Remember,
rejection of plaint is not as a matter of right court can do. Court will give the party a chance to cover up the issues which have been seen by the court. And if the party is able to cure those issues, they can continue with the plaint in that court itself. So here, when the court rejects the plaint, court has got 6 grounds for rejection. Or in other way, we can say that there are 6 grounds mentioned in CPC where the court can reject a plaint. What are they? I know you might have studied in law college in the sense at the time of LLB, but still you need to understand what are the circumstances and what are the significance of these circumstances and what are the other issues involved with these grounds. The first ground which is available to the court for rejection of a plaint is when it does not disclose a cause of action. You know that when a plaint is filed, there should be a cause of action involved to file a plaint. And now cause of action means the reason for filing this suit. So, suppose if a party borrowed from me, suppose a person has took 20,000 from me and he is not giving me the money back. So the remedy under civil courts is to file a money suit to recover that money. So what I will do, I will file a suit which is called a money suit. So money suit, when I file, I will say that when the cause of action arises or why I am filing and when this cause of action arises. Cause of action when it arose. So that we need to say in the plaint that on this day the cause of action arose. In money suit, what can be the cause of action? One is the default. When the default happened, the cause of action arose. So we will say that as per the agreement, he had to give the money on such and such day, but he did not give, thereby defaulted. And on that day, the cause of action arose. Okay. Suppose if I am not stating when the cause of action arose, that will be a ground for the court to reject the plaint. So it is very, very, very important to state about or disclose the cause of action. It can be the date, it can be the circumstances, whatever may be. In money suit, normally it will be a circumstance, but in other cases it can be, it can be a date. In other cases it can be some circumstances, which I will explain you later. So there should be a disclosure of cause of action. And if it is not there, this will be a valid ground for the court to reject the claim. In 1982, Supreme Court in Rupal Sati versus Nachatar Singh Gill, it is reported in AR 1982, held that a part of the plaint cannot be rejected, and if no cause of action is disclosed, the plaint should be rejected as a whole. Understood? അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലെയിന്റ് ഫയൽ ചെയ്തതിൽ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട് മാത്രമാണോ കോടതി റിജക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആ പ്ലെയിന്റിന്റെ, ബാക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഇല്ല, ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി. എൻ്റയർ പ്ലെയിൻ വിൽ ബി റിജക്റ്റഡ്. ദ പ്ലെയിന്റ് should be rejected as a whole, not in part. So if cause of action is not disclosed, entire plaint will go. And recently, last year, Supreme Court reiterated this position, and I have quoted that case also later. So when that comes, I will let you know. അതേ കേസാണെന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും സുപ്രീം കോടതി ആ പൊസിഷൻ റീഇറ്ററേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദിസ് പൊസിഷൻ ഡസന്റ് ചേഞ്ച്. സോ വെൻ a plaint does not disclose cause of action, it will be a ground for rejection of plaint. And second is whether the relief claimed is undervalued and the plaintiff, on being required by the court to correct the valuation within a time to be fixed by the court, fails to do so. എന്താണ് ഇത്? വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. റിലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ മണി സ്യൂട്ട്, ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഈ മണി സ്യൂട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുപോകാം. മണി സ്യൂട്ട് 20,000 രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഫയൽ ചെയ്യുന്നത്. അതിനകത്ത് ഞാൻ റിലീഫ് പറയുന്നത് എന്താണ്?
എനിക്ക് 20,000 രൂപയും അതിന്റെ ഈ പലിശയായ ഒരു 10,000 രൂപ ചേർത്ത് 30,000 രൂപ തിരികെ കിട്ടണമെന്നാണ്. പക്ഷെ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ 30,000 രൂപ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടില്ല. വാല്യുവേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ താഴെ ഒരു പിന്നെ സെന്റൻസ് കൂടെ എഴുതും, ദ സ്യൂട്ട് ഈസ് വാല്യൂഡ് ഫോർ ദിസ് മച്ച്. അതും പ്ലെയിന്റിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ്. പ്ലെയിന്റിൽ ആ വാല്യുവേഷൻ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കും. ആ വാല്യുവേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് കോർട്ട് ഫീസ് എത്ര അടയ്ക്കേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കോടതി നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വാല്യൂ ചെയ്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദ വാല്യുവേഷൻ ഈസ് ഡൺ ബിലോ ദ ആക്ച്വൽ വാല്യുവേഷൻ ഷുഡ് ബി ഡൺ, ഷുഡ് ഹാവ് ബീൻ ഡൺ. അപ്പോൾ കോടതി നോക്കുന്നു റിലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർ വാല്യൂഡ് ആണ്. ആൻഡ് കോർട്ട് വിൽ സേ ദാറ്റ് യു ക്യൂർ ഇറ്റ് ആൻഡ് യു കം ഔട്ട് വിത്ത് ദ പ്രോപ്പർ വാല്യുവേഷൻ വിത്തിൻ എ ഫിക്സ്ഡ് ടൈം. കോടതി പറയുന്നു I will give you 10 days time or 2 weeks time. Within 2 weeks time, you have to come back with the proper valuation. പക്ഷേ the plaintiff is not able to come back with the proper valuation. He fails to do so. Then that will be a ground for rejection of claim. So, whenever relief is undervalued and the court orders to correct the valuation within some fixed time fix ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഫിക്സ് ചെയ്ത ടൈമിനകത്ത് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, അണ്ടർ വാല്യൂഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു ഗ്രൗണ്ട് അല്ല, റിലീഫ് അണ്ടർ വാല്യൂഡ് ആയെന്നുള്ളത് ഗ്രൗണ്ട് അല്ല. ബട്ട് അണ്ടർ വാല്യൂഡ് ആണെന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് കോടതി പറഞ്ഞു യു ക്യൂർ ഇറ്റ് ആൻഡ് കം ഔട്ട് വിത്ത് ദ പ്രോപ്പർ വാല്യൂഷൻ. എന്നിട്ട് അത് ചെയ്തില്ല, then it will become a ground for the rejection of claim. So this is the second ground. ആർക്കെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കം ഔട്ട് ആൻഡ് ക്യാൻ ആസ്ക്. ഓക്കെ, കാരണം ഇത് പ്രൊസീജിയർ പാർട്ടാണ്. നോർമലി ഇതിനകത്ത് ഡൗട്ട്സ് വരേണ്ടതില്ല, പക്ഷേ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് വരാം. Now, if you find any difficulty in understanding any of the acronyms or any of the procedure part, you can ask me at any point of time. Now, the third ground, if you look at Rule 11, is where the relief claimed is properly valued. നമ്മൾ മോളിൽ പറഞ്ഞത് undervalued എന്നാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നത് relief is properly valued, but the plaint is returned upon paper insufficiently stamped. പക്ഷെ എന്ത് പറ്റി, വാല്യൂ ചെയ്തു കറക്റ്റ് ആയിട്ട്, പക്ഷെ അതിനകത്ത് കോർട്ട് ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ സ്റ്റാമ്പ് ആയിട്ടാണ്. കോർട്ട് സ്റ്റാമ്പ് അടയ്ക്കണം. അപ്പോൾ സ്റ്റാമ്പ് പക്ഷേ പ്രോപ്പറായി പേ ചെയ്തില്ല. 10 രൂപ സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിക്കേണ്ടത് 5 രൂപ സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ചു, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ. എന്നിട്ട് കോടതി പറയുന്നു യു സപ്ലൈ ദ റിക്വസ്റ്റഡ് സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പർ വിത്തിൻ എ ടൈം. പക്ഷെ അത് ചെയ്യുന്നില്ല ആ പ്ലെയിന്റിഫ്. അപ്പോ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അണ്ടർ വാല്യൂ ചെയ്തു റിലീഫ്, എന്നിട്ട് കോടതി ഒരു ടൈം ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ടൈമിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഇത് പ്രോപ്പർലി വാല്യൂ ചെയ്ത് തിരിച്ചതാണ്. എന്നിട്ട് അത് കഴിയുന്നില്ല, ആ സമയത്തിനകത്ത് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല പ്ലെയിന്റിഫ്. രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ റിലീഫ് പ്രോപ്പർലി വാല്യൂ ചെയ്തു, കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ വാട്ട് ഡൺ ഈസ് അതിനെ തുടർന്ന് അടയ്ക്കേണ്ട സ്റ്റാമ്പ് എത്രയാണോ അത് സഫീഷ്യൻ്റായി പേ ചെയ്തില്ല. കോടതി പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് 2 വീക്ക് സമയം തരുന്നു, ആ 2 വീക്ക് സമയത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ബാക്കി സ്റ്റാമ്പും കൂടെ പേ ചെയ്ത് തിരികെ വാ. പക്ഷെ വരുന്നില്ല, then that will be a ground for rejection of plaint. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, out of above 3 grounds, the last 2 grounds related to the valuation of relief, there is no automatic rejection of plaint. എന്നുവെച്ചാൽ പ്ലെയിന്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് റിജക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല in the case of Rule 11B and C. If the court comes to a conclusion that relief is undervalued or plaint is insufficiently stamped, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താണ്, കോടതി will give sufficient time to the plaintiff to come out with the correction of the valuation or deposit the required fees. അപ്പൊ അതിനുള്ള സമയം കോടതി തരികയാണ്. അതിന് ശേഷമാണ്, ഒരു ചാൻസ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ആ ചാൻസ് യൂസ് ചെയ്തില്ല, again failed. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കോടതി ഈ റൂൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത്. റൂൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലെയിന്റ് റിജക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇൻ ദീസ് 2 സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് കോർട്ട് ഗീവ്സ് ടൈം. അത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും 3 ഗ്രൗണ്ട്സ് കൂടെ ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണത്? Where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law. Barred by law. സൂട്ട് വായിച്ചു വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നു ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിയമപരമായി നിലനിൽക്കുന്നതല്ല. ഈ ഇടയ്ക്ക് സുപ്രീം കോടതി ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു വിഷയത്തിൽ പറഞ്ഞു,
ബാർഡ് ബൈ ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അനുവദനീയമല്ലാത്ത, നിയമപരമായി അനുവദനീയമല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള കാര്യം കൊണ്ടാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഡിഫൻഡന്റിനെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ഡിഫൻഡന്റ് ഒരു കാരണവശാലും ഒരിടത്ത് പോയി കേസ് ഫയൽ ചെയ്യരുത് എന്നും പറഞ്ഞാണ് കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നത്. അത്തരത്തിൽ ഒരാളെ നിങ്ങൾക്കറിയാം കോൺട്രാക്ട് ആയിട്ട് പഠിച്ചവരാണ്. ഒരിക്കലും ഒരു ആളിനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാൻ, അയാൾക്ക് അവകാശമുള്ള നിയമ ഉപയോഗിക്കരുത്, അല്ലെങ്കിൽ കോടതിയുടെ പ്രൊസീജിയർ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഒരാളെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്ന സൂട്ടാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന സൂട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ളതാണെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതി ഇടയ്ക്കും പറഞ്ഞു അത്തരത്തിലുള്ളതിനെ ബാർഡ് ബൈ എനി ലോ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അത്തരത്തില് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബാർ ഉണ്ട്, നിയമം അനുവദിക്കാത്ത കാര്യം, അതാണ് സൂട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, പ്ലെയിന്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കാര്യം നിയമം അനുവദിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യാം, കോടതിക്ക് ഒരു കാരണമാക്കാം, റിജക്ഷൻ ഓഫ് പ്ലെയിന്റ്. പക്ഷെ ഇതിനകത്തൊരു കാര്യമുണ്ട്, ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ലോ ആണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, സൂട്ട് ഈസ് ബാർഡ് ബൈ ലിമിറ്റേഷൻ. 3 വർഷത്തിനകത്താണ് മണി സൂട്ട് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഡിഫോൾട്ട്, പക്ഷെ ആസ് പെർ ലിമിറ്റേഷൻ ആക്ട്. പക്ഷെ ഞാനത് 3 വർഷത്തിനകത്ത് ഫയൽ ചെയ്തില്ല, ദെൻ ദാറ്റ് വിൽ ബി എ ഗ്രൗണ്ട് ഫോർ റിജക്ഷൻ ഓഫ് പ്ലെയിന്റ്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുള്ളത്, കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് ഇഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ലിമിറ്റേഷൻ ഈസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദ മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ കേസ്. കാരണം ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെക്നിക്കാലിറ്റിയാണ്. പക്ഷെ ആ ടെക്നിക്കാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മെറിറ്റിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിസൈഡഡ് വിത്ത് അതർ ഇഷ്യൂസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാരണം കൊണ്ട് റിജക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക്കൽ ഗ്രൗണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ റിജക്ഷൻ ഓഫ് പ്ലെയിന്റിന് ഒരു കാരണമാണ്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബാർഡ് ബൈ ലോ. But at the same time, if it is connected to the merit of the case, then the whole suit has to be decided together. Different news reported in Hindu, which I consider it has a constitutional importance. And the second issue reported by this Hindu, which is I think is a constitutional